So if you're looking at this, we know that so here we have applied the geometric series formula. ഇവിടെ അപ്പം നമുക്കറിയാം 1 c raised to n minus 1 1 minus c raised to n minus n. അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് 1 minus c raised to n minus n എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റിപ്ലേസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ലെസ് ദാൻ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് c അതേപോലെ തന്നെ modulus of x2 minus x1. Now here we know that 0 less than c less than 1 c raised to if you are c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0യും 1ൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പം 0യും 1ൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ 1 by n എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 1/2 1/3 എനി വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ 1/2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയോ n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ടെൻസ് ടു 0. 0യും 1ൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതൊരു വാല്യൂവിൻ്റെയും nth പവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു 0. സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് this term tends to 0. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? മോഡ് ഓഫ് xn മൈനസ് xn tends to 0 എന്ന് കിട്ടും. So we can see that therefore sequence xn is Cauchy sequence and hence sequence xn is convergent. So Cauchy implies convergence, so we can say it is also convergent. Now we are having a corollary. If capital X equal to sequence xn is a contractive sequence with constant c 0 less than c less than 1, and if x star is equal to limit of x, then first mod of x star minus xn less than or equal to c raised to n minus 1 by 1 minus c mod x2 minus x1. Second, mod of x star minus xn less than or equal to c by 1 minus c mod xn minus xn minus 1. So we have to prove these two equations. തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റീവ് സീക്വൻസ് ആണ്, 0 ലെസ് ദാൻ സി ലെസ് ദാൻ 1, ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്റ്റാർ ആണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈ. So remember that we are going to use the geometric series formula. So try to study the geometric series formula. So first, let x is equal to sequence xn be a contractive sequence. So capital X equal to sequence xn be a contractive sequence. So contractive sequence in the definition using we will get mod of xn plus 2 minus xn plus 1 is less than or equal to c into mod of xn plus 1 minus xn. Again instead of n, if we are replacing by n minus 1, we can get this. Again c square. So similarly I think this we have already discussed. തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രൂഫിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന അതേപോലെ ഇവിടെയും വരുന്നു. Now we are going to consider the Cauchy sequence mod of xn minus xn കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ കുറേ ടേം നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ after this again we are going to use the triangle inequality. Triangle inequality എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മോഡുലസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും. now again ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. എമ്മിന് പകരം നമ്മുടെ എന്നിന് പകരം m മൈനസ് 2 ഇങ്ങോട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡുലസിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സി റേസ് ടു m മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു മോഡ് x2 മൈനസ് x1 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡും എന്നിന് പകരം m minus 1 കൊണ്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will be getting this. So it is the same as the previous one. So here we can see this. Now ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സി റേസ് ടു n മൈനസ് 1 എടുക്കുന്നു. അപ്പം 1 പ്ലസ് സി പ്ലസ് the last term will be c raised to m minus n minus 1. So this is a geometric series. So in geometric series and we know that the value of c is between 0 and 1. So we can apply the geometric series formula. So by applying we get 1 minus c raised to m minus n by 1 minus c. So in geometric series il ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. Again 1 minus c raised to m minus n, and c യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം
സീറോയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സെർട്ടൻലി ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ലെസ് ദാൻ c raised to n minus 1, 1 by 1 minus c എന്ന് എഴുതാം. Modulus of x2 minus x1. Now here we can see that mod of xm minus xn എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ or equal to c raised to n minus 1 by 1 minus c mod of x2 minus x1. So here if you are taking limit of as m tends to infinity എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ xm tends to നമുക്കറിയാം limit of xm is equal to എന്താണ് limit of as m tends to infinity mനെ മാത്രം നമ്മൾ tending to infinity കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we know xm tends to x star minus xn less than or equal to c raised to n minus 1 by 1 minus c modulus of x2 minus x1. So here we can see we have proved our first. Now we are going to prove the second statement. If m greater than n ആവുമ്പോൾ modulus of, again we are considering modulus of xm minus xn. So this is equal to നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മൾ so if you are applying contractive sequence in the definition apply ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ n-ന് പകരം n minus 1 പുട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി കിട്ടും. ആൻഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മോഡുലസ് ഓഫ് contractive sequence and definition apply ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this particular modulus is less than or equal to c into mod of xn plus 1 minus xn. അപ്പോൾ xn plus 1 minus xn പകരം c into mod of xn minus 1 എന്ന് എഴുതാം. So you get c square into mod of xn minus 1. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ xn plus 2 minus xn plus 1 less than or equal to c square mod xn minus 1 എന്ന് കിട്ടും. 2-ന് പകരം 3 ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ c ക്യൂബ് കിട്ടും. 2-ന് പകരം 3 ആണെങ്കിൽ c ക്യൂബ് 4 എക്സെട്ര. സോ ഇതിന് ജനറലൈസ് ചെയ്തിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. മോഡ് ഓഫ് xn plus k minus xn plus k minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു c raised to k മോഡ് ഓഫ് xn minus 1. So this is equal to mod of xm minus xm minus 1. So ഇവിടെ n plus kക്ക് പകരം m കൊണ്ട് നമുക്ക് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം. So mod of xm minus xm minus 1 less than or equal to c raised to m minus 1 mod of xn minus 1 എന്ന് വരും. So substituting in 1 we get mod of xm minus xn is less than or equal to c raised to m minus n plus etc. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡ് xm മൈനസ് xൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കുലർ ഇനീക്വാലിറ്റിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി എം മൈനസ് 1 എക്സെട്ര. and instead of n if we are replacing kക്ക് പകരം m minus n പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി കിട്ടും, ഫസ്റ്റ് മോഡുലസ് വാല്യൂ, അതേപോലെ എക്സെട്ര. ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ കിട്ടും. നൗ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് കോമൺ, സി കോമൺ എടുക്കാം. ഏറ്റവും ചെറിയ പവർ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സി കോമൺ എടുത്തു, 1 plus c plus c square plus c raised to m minus n minus 1 into mod xn minus1 എന്ന് വരും. Now this is a geometric series, so this can be written as നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 1 minus c raised to m minus n by 1 minus c എന്ന് വരും. and 1 minus c raised to m minus n നമുക്ക് less than or equal to 1 എന്ന് എഴുതാം. so less than 1 by 1 minus c mod of xn minus xn plus 1. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇനിയും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, മോഡുലസ് ഓഫ്, ഇവിടെ ഒരു മോഡുലസ് വരും, മോഡുലസ് xm മൈനസ് xn ലെസ് ദാൻ or equal to c by 1 minus c mod xn minus 1 എന്ന് വരും. Now if you are putting as limit m tends to infinity കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, ലിമിറ്റ് ഓഫ് xm is equal to
എക്സ് സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്റ്റാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്റ്റാർ വരും മൈനസ് എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ 1 മൈനസ് സി മോഡ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് mod xn minus 1. So we have proved our theorem.